Uh, Halo teman-teman. Today I want to tell you about how to interview when you apply the job, maybe in the restaurant or in the hotel. Di sini aku akan menjelaskan tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk interview uh, ketika kita mau melamar kerja di restoran atau di hotel. Hal yang pertama kita lakukan adalah tentunya melamar pekerjaan ke tempat di mana yang kita inginkan dan sesuai dengan keahlian kita, terutamanya di industri perhotelan. Tentunya ketika kalian melamar kerja, jangan cuma satu tempat atau dua tempat saja. Ada baiknya kalian melamar langsung maybe 10 atau 15 atau maupun 20 tempat sekaligus. Mungkin kalian bisa lakukan itu dengan mengirim email atau datang langsung ke hotelnya. Kalau saya sih lebih prefer ke mengirim email dan mencari loker-loker yang ada seperti Indeed or the HRMA or the loker-loker yang ada di internet. First for the penjelasan hari ini, maybe little bit, maybe ini adalah persiapan saya ketika mau interview, ketika saya sudah melamar beberapa hotel dan hotel tersebut atau restoran tersebut memanggil saya. Ketika hotel ataupun restoran sudah memanggil kalian ketika melamarnya, berarti kalian sudah qualified untuk bekerja di sana. Tinggal bagaimana kalian berkomunikasi dan kalian dianggap layak untuk menjadi as a team in that hotel. Oke, biasanya sih usually what he asks by interview to you is how to introduce yourself for the first. Ini sangat umum ya. Ketika kalian interview itu pasti ditanyakan how to introduce yourself atau bagaimana cara kalian perkenalkan diri kalian. Tentunya kalian harus memperkenalkan diri kalian dengan sebaik-baiknya ya, sewajarnya, seperti saya seperti ini. My name is Inanga Sudarmanta. I was born 29 of July 1995. So now I'm 29 years old. I'm from Karangasem Regency, Wisma Village. My hobby is playing football and listening music. My religion is Hindu, have 2 brothers. My parents work as a farmer. For my personality, as a hard worker, like a teamwork, discipline, and fast learner. And type of person would bring benefit to your company. For my last education, I schooled in Elizabeth International, major in AB Service. For my job experience, I have worked in Grand Hyatt Bali as a waiter in room dining department and Pasar Sengol Balinese restaurant. And I also had experience in the Rimba Jimbaran Hotel and Resort in the room department, and also have experience in San Regis Bali in the bar department as a bar waiter. For my last job, I worked in Drifter Soup Cafe as a waiter. I think that's enough for my introduction. Seperti itu contoh kecilnya ketika saya interview memperkenalkan diri saya. Simple, tapi setidaknya interviewer tahu bagaimana background kalian, mulai dari nama, hobi,
tempat tinggal kalian atau background education, background experience kalian, sehingga interviewer tahu apa yang the next step yang akan ditanyakan untuk mereka biasanya. What do you do when you working in a drifter like that? Oh, that's why ketika kita menjelaskan background experience kalian, be sure the interviewers will be ask you what did you do about when you work in your last job. Like I'm in the drifter, what did you do when you worked in? And in my last job I tell to interview like drifter is one of the restaurant at near with the Padang Padang Beach, located in Labuan Side Street. In a drifter, there are two shifts, morning shift and afternoon shift. And for the morning shift, for the first I do is a preparation for the restaurant, like cleaning the restaurant. After cleaning the cutleries, cleaning glassware, preparing napkin, and so on. After preparation is complete, we're ready to open the restaurant, like that. For the food, when in the breakfast, the best recommended at a drifter is a smash made of smashed avocado, sourdough bread, 2 egg, crumble peta, and top with the cashew dukkah and with algora. And for the drink, I strongly recommend you Happy Monkey Smoothie is favorite at a drifter, made of a banana, almond, date, coconut water, and for the garnish, granola on top. And for the lunch, tuna pokeball is best at a drifter, made of a raw marinated tuna, mango, carrot, edamame / avocado, shredded cabbage, and ginger miso for the dressing. This penjelasan singkat tentang background drifter, dan saya lanjutkan lagi apa saja yang dilakukan di drifter. Beside, we also some a cocktail. Is a favorite one is a CGC, made of a tequila, lime juice, hydration station, honey water, and a green Tabasco. And we have a wine also from the red wine and white wine also. White wine, for the white wine we have a Two Island Chardonnay, Fantini Pinot Grigio, Piscini Bianco, Two Island Pinot Grigio, Vina 5 Sauvignon Blanc, and Vidal Fleury Côte d'Ivoire Blanc. And for the red wine we have a Two Island Greenish, Vina 4 Reserva Merlot, Vina 4 Reserva Syrah, Fantini Montefelciano di Abruzzo, Chateau de la Fashion Bordeaux, Bas Biliara Cabernet Sauvignon, like that. Seperti itu penjelasan ketika saya ditanya interviewer ketika menjelaskan what is my last job. For the next, tentunya kita juga menjelaskan tentang background before. Interviewer biasanya menanyakan lebih dalam lagi. Ketika kalian sudah menjelaskannya dengan bagus, interviewer saya menanyakan lebih dalam dari what did you do when you work in Rimba, maybe because I had also experience in Rimba. Be sure I tell for that when I work in Rimba Jimbaran, I work in a room dining department. In room dining department, there are 3 shifts: morning shift, afternoon shift, and night shift. When I work in a morning shift, I usually prepare for breakfast, like prepare glassware,
cutleries, cleaning area, prepare salt and pepper, prepare sauce, and a folding napkin. When I work in the morning shift, I also handling the breakfast. There are three kinds of breakfast, like American, Continental, and Indonesian. There are breakfast the component of American. Ya, seperti itu. Ada 3 breakfast di Rimba. American, Continental, and Indonesian. There are also Japanese breakfast juga ada. Tapi saya agak lupa, jadi saya akan menjelaskan 3 tab yang umum saja, yaitu American breakfast, Continental breakfast, and Indonesian breakfast. For the American breakfast, ini adalah breakfast yang sangat komplit, yang terdiri dari bread and butter. Biasanya ada side-nya itu seperti jam dan honey, fresh juice, fruit, egg. Kita bisa memilih itu mau boiled egg, fried egg, scrambled egg, or egg benedict. Kita bisa pilih di sana. Ada juga dapat cereal kalau kita on American breakfast, like a cornflake, Rice Krispie, granola, raisin bran, or cereals. Fish and meat, and coffee or tea. Fish and meat bisa sosis, bisa apa itu bebas. And for the continental breakfast, ini lebih simpel daripada American breakfast. Untuk continental breakfast itu terdiri dari fruit dan juice, bread and butter, didampingi dengan jam and honey, coffee or tea, and cereal. Dan untuk Indonesian breakfast biasanya ini simpel juga, nggak terlalu rumit. Kita biasanya come with the fruit dan juice also. Biasa nasi goreng, dan ada pilihannya mau nasi goreng atau bubur ayam, dapat egg juga, dan kopi or tea. Seperti itu penjelasannya untuk American breakfast, Continental breakfast, and Indonesian breakfast. Dan ketika kita menghandle tamu, usually kita must adapt, mengadaptasikan apa itu service, yaitu smile, tersenyum, eye contact, kontak mata dengan tamu, jangan lihat kanan kiri, recognition, using the guest name. Usually recognition is important when in room dining. Clear, ketika kita berbicara itu kita harus clear atau lancar. Voice, kita harus berbicara dengan jelas dan jangan keras, dengan rendah juga. Clear voice. Informer, berikan informasi sebaik mungkin tentang apapun yang ada di hotel ataupun di restoran. Care, kita harus lebih care kepada tamu atau peduli untuk take care lah. And excellent service, yang terakhir memberikan pelayanan yang terbaik yang kalian bisa berikan. Seperti itu. Dan kita lanjutkan ketika kita sudah mungkin setupnya, mungkin ada order like a continental, American. Kita bisa lanjut ke bagaimana kita memberikan pelayanan di in-room dining. Like if they are order, I'm set up in the trolley or in the tray. If they are order a lot of food, especially the hot food, we set up in the trolley. If not much, we set up in the tray. After the food is ready, I deliver to the room. When in the front of the room, we knock door 3 times. Good morning in room dining.
After the guest open the door, we say, "Good morning, sir, madam, in room dining, please. May I enter your room?" Like that. When in the room, we ask to the guest, "May I open your food?" After that, explain the food and repeating the order. Say anything else. If no, keep the bill. "This is your bill, madam, sir. Could you sign please?" And say thank you. Seperti itu, simple tapi bagus, lebih dirapi. And after that, inform to the guests. If you finish with your meal, dial 3 from in-room dining. And I will clear up your meal, thank you. And for the in-room dining, afternoon and night shift, a little bit same with morning shift, but different at job for the afternoon and night shift. Untuk afternoon shiftnya dan night shiftnya itu sebenarnya lebih simple ya. Yang paling rumit itu di pagi hari ketika di in-room dining itu, karena banyak preparation yang harus kita kerjakan. Kita juga harus cleaning area di hotel bandingkan dengan afternoon shift atau night shift. Walaupun ada tantangannya masing-masing. Setelah kalian ditanya pengalaman kalian di dua tempat yang berbeda atau gimana, tentunya kalian diuji juga dengan knowledge kalian. Dan biasanya sih kalau kalian interview sebagai waiter, pasti ini ditanyakan juga, yaitu service sequence in the restaurant atau tata melayani di restoran. Seperti itu. Usually kita jelaskan bagaimana itu sebenarnya service sequence in the restaurant, like welcoming the guests. Good morning, good evening, sir, madam. Welcome to our restaurant. How may I assist you? Welcome to our restaurant atau welcome to di mana restoran kalian. Good morning. How may I assist you? Mungkin ada bisa saya bantu. Biasanya tamu akan berkata, "I want to have breakfast please," atau "I want to have some dinner please," like that. Kita akan menanyakan, "For how many person? Would you like smoking table or no smoking table?" Itu. Or do you have any reservation before? Like that. After that, we escort the guests. "Could you follow me please?" Kita mengantarkan tamu, "Could you follow me please?" Setelah tamu sampai di kamarnya, table is fine for you? Is table is fine for you? Like that. Apakah meja ini bagus bagi kamu? Okay. After that, sitting the guests. Sitting the guest is table. If setelah itu ketika tamunya fine dengan meja tersebut, fold the chair and push the chair, ladies first. After that, unfolding the napkin. "Your napkin please. Excuse me, marriage." Ya, kita unfold the napkin seperti biasa. After that, kita unfold the napkin. Kita juga standar restoran itu berbeda-beda. Setelah unfold the napkin, maybe kita bisa introduce myself. "Excuse me, madam, introduce myself. My name is Yananga. As a waiter, with anything else, please ask me." Mungkin salah. Kita ke serving bread dulu. Setelah unfolding the napkin, "Excuse me, may I accept your bread please?" Folding as water. After that,
Excuse me, may I pouring your ice water, please? After that, presenting the menu. Excuse me, madam, sir, your menu, please. Giving from the right side and ladies first. Have look the menu, please, and I will be back shortly to take your order. Like that. Atau sebelum itu kita perkenalkan diri kita juga boleh. After that, taking the order. Excuse me, madam, sir, may I take your order, please? Seperti itu. After that, repeating the order, may I repeat your order, please? Adjusting the cutleries. After the repeating the order, thank you for your order. I will be back shortly for your order. After that, adjusting the cutleries. Setelah kita adjust cutleries sesuai dengan makanannya yang dipesan, kita serving the food. Start from the starter to main course. From the right side. Excuse me, madam, sir, your food, please. Explain the name or food more good. Kita bisa mengexplain sedikit agar lebih bagus. Setelah habis makanannya, clear the food. Clearance. Excuse me, madam, may I clear up your food, please? If you finish, may I clear up your food, please? Sorry. Crumbing down. After the main course is finished, we crumbing down. After main course. Excuse me, madam, sir, may I crumb your table little bit? Your table, please. That. After we do the crumbing down, we presenting the dessert menu and serve hot beverage, maybe like excuse me, madam, sir, may I serve your dessert menu for your perfect dinner? Atau excuse me, madam, sir, may I serve your dessert menu or hot beverage for you, like a coffee or tea, like that. Presenting the bill after the guest is finished with the dinner or the breakfast or the lunch. Excuse me, sir, madam, may I accept your bill, please? Thanks to the guest. Thanks, sir, madam, for your coming. Have a nice day. Seperti itu untuk service sequence. Kita pertama welcoming the guest, escorting the guest, seating the guest, unfolding the napkin, apa lagi ya? Pouring ice water, serving bread, presenting the menu, taking the order, repeating the order, serving food, adjusting calories, serving food, clearing the food, crumbing down, serving the dessert menu, and thanks to the guests. Seperti itu. Handling the complaint, tentunya kalau di sebuah restoran atau tempat makan pasti tidak terlepas dari komplain. Jadi interviewer pengen tahu bagaimana kalian menghadapi situasi sulit seperti kalian menghadapi komplain. Tentu komplain itu tidak bisa terlepas dari dunia hospitality. Dan komplain itu ada bermacam caranya. Saya hanya ingin menjelaskan sedikit secara general, tapi kalian lebih mengeksplornya karena setiap komplain itu punya kedalaman yang berbeda-beda dan cara men-tackle masalah itu juga dari sisi yang berbeda-beda. Ini hanya generalize saja. Handling the guest complaint. Handling the guest complaint. First, listen. When the guest complain, we must listen. Listen with carefully. Why the guest complain? Mengapa tamu itu komplain? Kita harus mendengarkannya secara hati-hati dan to be understand, dan juga kita harus mengerti apa sih yang sebenarnya tamu keluhkan itu.
kita harus listen first. And to be attention, number second is attention. Attention is really important. Ketika tamunya berbicara, kita harus memperhatikannya dengan baik. Be attention and solve the problem. Ketika sudah kita mendengarkan dengan secara seksama dan penuh perhatian, time to solve the problem. Maybe take action what the guest complain, or report to the supervisor, and conversation. Kita lakukan conversation lagi to the guest ketika kita sudah mereportnya dan diberikan solusi oleh supervisor. We make a conversation to the guest what we to do for guests. After this, we say thanks for the feedback for the guests. Guest complain, thank you for the feedback, and we do apologize for that and thanks for the feedback. Itu maybe secara generali, mungkin kalian bisa secara spesifik lebih mengeksplornya karena komplain itu berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Secara general, solve the problem, listen, attention, solve, action, report, and conversation, and thanks for the feedback. Ya seperti itu. Biasanya sih itu sih interviewer tanyakan. Dan ini jika kalian juga melamar di sebuah restoran atau hotel, ini jarang ditanyakan sih, tapi bisa juga ditanyakan karena ini sudah menyangkut interviewer ingin mencari tahu lebih dalam lagi tentang diri kalian, kemampuan kalian, dan pengalaman kalian tentang waiter itu apa sih. Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk kalian pelajari untuk pendalaman kalian sebagai waiter itu sendiri. Tentunya, why do you want to be a waiter? Mengapa kalian mengangkat sebagai waiter? Itu loh. Itu hal yang umum ditanyakan oleh interviewer. Kita bisa katakan bahwa I'm passionate about providing excellent service and creating memorable dining experience for customer. Being a waiter allow me to interact with people and work in a dynamic environment which I find very fulfilling. Dimana mengapa kita menjadi waiter itu, alasan kita menjadi waiter, kita bisa I'm passionate about providing excellent service. Saya sangat senang memberikan pelayanan terbaik and creating memorable experience, membuat pelayanan dining experience itu, membuat pelayanan makan itu secara memorable, itu lebih diingat oleh tamu. Being a waiter allow me to interact with people. Jadi waiter memberikan saya berinteraksi kepada tamu atau orang, and work in a dynamic environment which I find very fulfilling. Dengan suasana yang very dinamis, membuat saya merasa saya terpenuhi itu, merasa menjadi diri saya sendiri, itu which I find fulfilling, mendapatkan diri saya yang sesungguhnya. Seperti itu teman-teman. Next, describe your experience for the food and beverage industry. Ya seperti tadi, deskripsikan diri kalian, mengapa kalian, atau pengalaman kalian. What are you strength? Apa sih kekuatan kalian sebenarnya ketika menjadi waiter itu? Jadi kalian bisa menjelaskan, my strength, I'm fast learner. I love learn new thing. I'm also persistent and hardworking. I manage pressure well and highly sociable. I'm sure I can work both as a part
of a team and individually. I excel customer service. We connect for understanding people need and fulfilling them fervently. I'm also quick to adapt, which is a crucial in fast-paced environment like this. Seperti itu. Ya, jelaskan ya kelebihan-kelebihan kalian, apa yang membuat kalian menjadi kuat gitu. Dan merasa kalian menjadi lebih wow gitu. Ya, seperti itulah. Next, what your weakness? Apa sih kelemahan kalian? Bisa katakan ini, I tend to be a perfectionist, which me spend a little extra time ensuring everything is just right. However, I'm working on balancing quality with efficiency. Ya, saya jelaskan di sini, saya sangat perfeksionis, itu membuat extra time itu, apabila untuk memastikan semuanya berjalan dengan perfect itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Itu aja sih kelemahannya. Itu menunjukkan kalian kembali ke pengalaman yang lebih baik. How would you handle a customer complaint about slow service? Ini situasional, apa nih? Situasional Baik, sampai di sini dulu ya. Mungkin part 2-nya kita lanjutkan nanti. Seperti itulah part 2-nya. Untuk part 1-nya sini dulu karena capek ya. Terlalu panjang lebar ya. Ingat aja dah yang tadi, seperti how you introduce yourself first. Ditanyakan pasti kalian bisa mendeskripsikan pengalaman kalian. Akan ditanyai tentang pengalaman kalian. Di sana kalian boleh menjelaskan bagaimana pengalaman kalian. Jika kalian di restoran, apa aja yang perlu. Jelaskan pengalaman kalian di restoran. Mungkin kalian di bar, jelaskan kalian di bar. Jika di restoran sudah pasti interview, tanyakan tentang makanan apa yang dijual di sana, wine apa yang dijual di sana, koktail apa di sana. Kalian juga harus tahu apa aja yang kalian jual dan the ingredientnya. Dan kalian juga harus tahu service sequence of service itu bagaimana. Dan handling the complaint juga sangat penting. Kalian ketahui apa saja, like a listen, attention, show, and thanks for the feedback. Dan untuk pertanyaan yang lebih lanjut, kenapa kalian ingin menjadi waiter, what your strength, what your weakness, like that. Untuk part 2-nya nanti kita lanjutkan lagi itu sesinya, karena untuk hari ini cukup dulu biar kepala kalian nggak pecah dengan banyak penjelasan yang tapi jika kalian sudah menguasai penjelasan saya, minimal kalian sudah bisa diterima di restoran atau di hotel. Itu sudah pasti. Itu secara generally interviewer hanya itu saja yang ditanyakan, karena biasanya sih HR itu ketika memanggil kalian untuk interview, kalian sangat-sangat dibutuhkan. Sudah tinggal kalian lebih confident, percaya diri, dan memastikan kalian layak untuk diterima. Itu aja sih. Be confident and menganggap diri kalian, saya layak bekerja di tempat ini, saya bisa, dan saya ingin menunjukkan hal itu. Seperti itu.